Ulishabuaga kila kitu utakudu, usijue kage nyuma pale. Hata nikicheza mimi hata sasa hii hata niambie nicheze na Floyd Mayweather. Nasema mimi nitamshinda. Lakini lazima uanze nayo, lazima ujiweke. True. Welcome to another episode of The Narrative Podcast, a safe and fun space we're creating for our African superstar sports celebrities and personalities. We talk about the game, we talk about the life, we talk about the experiences, we talk about anything and everything sports, but most of all we have a good time. Let's go. Today we're graced by one of Kenya's finest boxers, and he recently retired, so he has the time to join us on the podcast. Ladies and gentlemen, the commander himself, Nicholas Okoth. Sasa, uko poa? Niko fiti. Na sasa hiyo jina the commander, where did it come from? Commander ilikuja siku zile tulikuwa Kasarani, tulikuwa tunaenda All Africa Game Morocco. Sasa tulibaki mimi, Shafi na Aitan. Sasa kuna vile ticket zilitoka, ile hao natoka leo, wengine natoka kesho yake. Sasa ndio watu wa kesho. Sasa kubaki ndiko kuna communicate na watu walifika, WhatsApp nini wakati tumefika poa. Ndio hapo tukaanza kuambia commanders wanakaa. Nyi tulieni, secueni area. Commanders wako nyuma na kama. Sasa kufika ikakuwa mimi ndio naanza game. Nikakuwa naanza mmoja wa Guinea. Patanoja ama ikakuwa commander wa kwanza ndio anza game. Sasa kina Shafi hiyo kaanza ile ya commander aenda onyesha game. Uonyeshe vile tulibaki nyuma mambo tulikuwa nafaa. Yes, kama commanders. Na hapo kuenda nikapiga mtu poa, nikashinda poa, nikapanga game, nikafundisha game linapangwa kwa watu wengine waone. Na hapo hadi kwa Shafi nikapataka wengi ndio commander wetu wa kwanza shafanya ngarisha mambo. Hiyo ndio makomanda sisi tunakuwa. Kesho pia Shafi akangarisha. Ethan pia tukafuata tu hivyo watatu. Sasa ikakuwa mimi ni senior commander. Na kidogo nikapata mimi ndio baki na commander. Unafaa kwa nini kutengeneza t-shirt ni commander? I'd buy it. Sasa yes. Now for our listeners and our viewers, I'm going to be asking the questions in English. Nick is going to be answering them in Swahili. If you need a Google translator, don't worry, those services are available on the internet. But we're going to make this work. So, Nicholas, tell me about your journey into boxing. What was it like? What was life like growing up for you? Mimi unajua nilikuwa nacheza ball. Futa. Futa tunaweza kawaida ya ghettos watu wote wako lazima nadhani wote wako wamecheza ball. True. Sasa unajua ile mkiwa youth ball ndio inakuwa game ya kwanza. Alafu ndio hapo mbele the more mna grow mnaendaga mkichange hapo baadaye. Nilikuwa nacheza ball. Sasa hiyo siku kuna brother alikuwa national team captain. Akaitwa Absalom Mukini. Sasa yeye alikuwa sasa hiyo nikiangalia kwa magazine naona magazine ndio umetolewa peke yao. Alikuwa kuna jamaa mmoja anaitwa tulikuwa naye Birmingham anaitwa Moses Kinywa 98 na huyo brother yangu ndio alipata silver, na huyo silver ilikuwa 2 peke yake ya brother yangu huyo na Moses Kinywa. Sasa nikiangalia magazine naona na timu yetu pia tayari ya ball inajita Super Eagle. Tulipigwa 5-0. 5-0 mimi naenda nikiangalia nikuduka magazine na brother yangu ametoka kwa magazine peke yake. Hiyo timu ya Commonwealth ya 1998 ilikuwa Kuala Lumpur Malaysia. Kila mtu ako individual, lakini ball mimi hiyo timu yetu tushapigwa 5-0. Mimi unajua mimi najaribu kutoa kichwa hivi nataka kujificha, lakini kuna vijana wengine tuko nao hao hata waone kama deal yote big deal. Sasa mimi nasema sasa hii ni game gani? Sifadhani ndio game individual. Hapo niliacha na hii shughuli ya ball. Nikaenda kwa boxing. Interesting. Kwa boxing kuenda nikakutana na coach Musa, huyu sasa coach wa national team sasa. Sasa kuenda huko pia bado ni coach mpaka sasa. Musa si ndio coach wa national team. Okay. Benjamin Musa.
kwenda, lakini wakati ya kukua. Okay. Yaani ni train tu. Na kunitoa ghetto hapo, kunipeleka kwa tulikuwa pia vijana wengi juu vile nienda kwa boxing sikuenda peke yangu. Kuna youth walifuata pia nyuma. Lakini kwa watu wote kucheki Musa kwa na mimi niko na naweza enda mahali. So je, kuna vile watu wanatrain naangalia na wewe na mchezo mingi wewe yuko serious nini? Lakini kwa watu wote kocha na mimi niko serious. Na train mpaka na kuna mahali nika kuweza game mpaka Olympic ya 2008. Tena akaniita akaniambia nimekutrain ufanya kila kitu. Hakuwa na seko na shoti. Akaniambia enda kiomba sana ndo qualify. Ndio qualify. Okay. So tunaweza sema boxing is in the family, si ndio? Kuna bro mkubwa huyo sasa Salom Mkini. Yule former captain. Then there's another one. Kuna mwingine na aliwacha. Na kuna kazo, si ndio? Kuna kuzo Edwin na kwa. Okay. So let me ask you this. If you were to have a boxing match, a fight against all of them, who do you think would win? Ni mimi. Ngoja. Think about it. Ulishabuaga kila kitu utakudu, usijiwekage nyuma pale. Na hiyo kitu bado naweza weka kwa na coach wangu Musa ndiye anifundishaga. Kuna siku sija kama vile nilikuwa team captain wa Kenya. Kuna siku nimepewa ikakuwa tulikuwa doctor nuko hivi fitness ikakuwa napatia watu kila mtu 500 ya fare. Sasa kufika Musa ananiambia hii kipeana chukua hii nimpatie, anza chukua yako kwanza weka mimi first, jiweke first. Kuna siku mimi sikusikia hivyo. Nilianza na watu, nilipata nimerudi mpaka wale tumetodo yangu na peana. Jua wamekuchanganya hapo mpaka Sasa kwa kila kitu kiweka hata nikicheza mimi hata sahi. Hata niambia nicheza na Floyd Mayweather. Nasema mimi nitamshinda. Lakini lazima uanze nayo, lazima ujiweke. True. Yes. You have to have that confidence. Wacha ndio tokee lakini kitu ya kwanza ulikuwa nayo. So you believe you can beat them. But you have the most medals. And I believe you're the only one who actually made it to the Olympics, which I want to talk about. What was that Olympics experience like for you? You know, I tell a lot of people that here in Kenya we act like nikitu small sana like to go to the Olympics. It's a big deal. It is the highest level of sports internationally, globally. Yes. And you went. What was that experience like for you? Experience ile ilikuwa huko. Unajua kitu kwanza tunanganaga tu mekile team ya. Unajua wala tuwajui wanadhani Olympic unachaguliwaga. Ati wanachagua nani weka nani. Tunaenda kwanza Afrika. Afrika tuko country ngapi? 54. Kwa 54 si mtu yule mfika huko anataka gold, silver na bronze. Sasa wengine unapata wataki bronze, wanataka gold na silver. Sasa niambie kupigana. Wewe unacheza kama hiyo ndio niende. Hiyo. Mimi kwa game mpaka qualify kwa Olympic kwa akili yangu. Mimi ilikuwa ni kesho nacheza game. Mimi nachezaga tu. Unapata leo. Qualify ilikuwa wapi? Qualify kwa Senegal. Okay. So unapata tuko na Kenya. Leo tumetoka mnacheza game, niko na nyinyi ndani hivi. Tunaenda, nyinyi mlitolewa na boxing kila game ni knockout. Mlitolewa, mimi hata sasa kujua iliendaje. Kesho wengine unajua ukitolewa yako imeisha, ngoja after hiyo mwaka mwingine. Wale walitolewa waongoje hii France na qualify hii nataka kuanza. Unaona? Napata wengine mimi nasongaga tu. Hata nikiqualify, uzeni kueleza picha kwa simu hata sikuwa najua. Mimi naona watu wamekaa flag imechukuliwa, picha na light wanapigwa, mimi niko hapa hata sijimezei. Juu nilichoka. Nilikuwa nimetired. Nilicheza game karibu 8. Wote za kila siku. Hao watu wacheza nao daily. Lakini ni 8 games over a week period. Sio? Ama ni over how many days? Kesho zinafuatana na watu ni wengi. Same day. Si same day. Leo kesho. Okay. Na unapata yani ziko tu karibu juu labda unapata game yako ni hata saa 3 usiku. Saa 10 saa 1 usiku. Hiyo saa 1 usiku ukitoka hapo labda weight ilipanda kilo kama 4 juu, uende umekio weight. Watu wanalenja. Na kesho asubuhi tena mkirodi saa 2 ucheck weight. Uende udoze. Yaani vile zinafuatana hivyo.
So it's heavy. Ilikuwa kazi. Okay. So now you qualify, umefika Olympics. Did you feel scared? Did you feel like you could not make it? And hapana, yes kwa naogopa. Alikuwa na tu watu ni wale na unajua ndio kuwe mdate lazima ucheze na mtu mzuri ndio. Kama jamaa kwa naye nakumbuka tuko na huyu Sugare. Alikuja kaniambia Nicholas na mtu na huyo mtu ni match experience. Nikamwambia hiyo match experience hiyo ni yake. Hiyo wewe ga match experience juu labda kutana watu si experience unaona. Sasa hiyo yote hiyo anafanyaga hiyo ni yake. Na ukiweka hiyo akili yako unajua kuna tutafanya. Hata mimi labda ananiongelea huko hii. Wacha tupate tuone. Sasa tuone nani ndio nani sasa. Yes. Okay. Sasa ndio hiyo tulicheza. Na uamuzi katokea. Unajua wewe huwezi amua ingekuwa ni kuamua hata naweza shinda hata bila kucheza game. Naweza toka nipanda kwa ring atupatane na ni mkono nishi. Lakini kuna uamuzi anacheza hapo na ni sport. Unaongoja tu watu waamuzi. So tell me about now your game at last against I believe he was Mongolian. Now you said in another interview that you thought that you won. But what happened? Mimi kwa game nishinda game. Unajua hii game ukiwa kwa ring wewe ukiwa boxe utajua tu. Ndio unacheza unajua hata zote tuko tukienda kwa kila round kiisha niko narudi unajua niko na mane wangu kuna alikuwa ni coach Musa na Dave coach Dave na Wairo. Nakuja na coach round imekuwa juu mimi naongoja niambie ile ushaona ukiona mambo yako ile unaipatia food nini. Naomba kitokea inaongoja uiambie tu ile yani kitu mtu mbio sasa itakuwa inakujua. Sasa wale ni coach mimi ni umbo wao mimi niko naongoja ile time yaniambie sasa haribika. Lakini nakwambia pana ni hii si time ya cripple game ushawahi. Wewe control game juu kama ingekuwa ni game final. Hiyo ananiambia wangeniambia niharibike juu tukipata cut kesho cheze. Sasa nilikuwa nacheza hiyo game tukibembeleza ndio kesho tusipate injury. Tuju kuna games zingine hapo mbele. Lakini kumbe kidogo hata tushaka baada ya round kuisha tunagoteana tunaje tumewahi. Nadhani tukiangalia boxing kuna vlog ukiangalia tu hata kuna game zinaendelea Marrakesh yuko Morocco sasa hivi. Mtu ule ameshinda utaona tu akirudia hata hajatangaza na duko kona amegotia coach nini na inatokea tu hivi. Hivyo ndio tulirudi tukifanya baadaye tukasikia 3-2. 3-2. Lakini aje. Hivyo ndio tulishangaa lakini ndio tunashangaa mpaka sasa lakini unajua mission ya mine bado haijaisha. Sasa nimeretire mimi lakini bado sijaretire kwa boxing. Okay. Kuna watu bado wanataka kunecha. Na ile mission bado ni ile same. Now it's important because even though you are not an active player, you have to look at the next generation. Alafu you've inspired many kids. Mlikuwa na tournament ama event mid January, si ndio? Tumekuwa nayo kwa nini? TZ. It was a qualifier, was it a youth? Ilikuwa tu ni youth team. And walikuwa na bambika. Tukiwa nao hapo nilikuwa naambia tuna train naambia kitu ndio fanye. Mimi sitaki uende usingangane, sijipate pressure, sitaki ushinde game. Nataka kupanda pale game kuenjoy. Unajua unashtuka na shindwa tena mimi ni coach naambia mtu ataki ashinde. Asitaki ushinde, wewe fanya hivi. Tuende pale wewe nataka wewe unipate tu attention yako. Ukakaring kila round kiso unisikize tu. Alafu matokeo tungoje. Matokeo unaona. Jukijua ile pressure unataka ushinde, unataka utakuwa wewe mtu mmoja kwa mara mbili na vitu zitafanyika. Wewe msitaki ushinde, jienjoy. Ukishajienjoy alafu wewe nisikizage ninakwambia tukingoja matokeo. Na matokeo yale kana kampoa. Hapo nilipata gold kama ngapi? 4, silver 1 na bronze 2. Tulikuwa number 1. Hey, congrats. Congrats. Yes. So for the youth level, you have to remove that ile pressure ya kuwin. Just so that they focus on the game itself, ndio? So je, unaweza mwambia unamweka panda shinde. Unajua ile majaji na watu waamuzi. Kama hiyo unaona hiyo Olympic ni mpaka nishinde game. Sasa unajua unacheza wewe utaki kujua wewe unataka kushinda game. Sasa hiyo unajua ule pia anataka kushinda. Enda pale jienjoy, panga vitu zako, enjoy yes. Akifanya pia kitu poa, yes, well done.
Yaani nasikia unajua huku pia ukiongea, unajua kuna koni na mataga sana. Utasikia kuna mtu labda pale anaongea koni, hapana sijui nini unaharibu. Haifai hivyo. Ongoje ile yake atafanya poa. Yes, well done. Pia akisikia hivyo anaona hiyo ni pia unajua yeye akanasikia. Well done hivyo. Anataka kufanya hivyo zaidi. You know, I like what you're saying because it's not always easy for a player to become a coach, especially a good player, because you as a player like why aren't you doing this? Fanya tu, but you have to be patient with someone. You have to let them grow like you're doing. You have to remove that pressure. And I don't know if it's the same thing in boxing, but for me, I play basketball. Yes. And well, I'm sure you know that one of the greatest basketball players is Michael Jordan. He could never become a coach because he's so good that he would put his own standards on the next player. But for you, wewe kuna your patience. You want to see someone succeed. It's not necessarily about winning the game. So is coaching for everyone as a player? Ama unafaa have your character, yani your personality, your patience, to be able to understand different players. Unajua watu tuko tofauti. Kuna mtu mwingine yule labda yake kama ilikataana, haizitaka kutumaini ni yake kwa mtu mwingine. Kuna watu wote wafanani, unaona? Kuna watu wa wivu, kuna watu. Na hiyo ni kitu iko na ndio hizo kwa dunia, hizo ndio vitu zinatutengeneza. Si hata mimi mali niko huko pia kulikuwa tuna challenges, unaona? Kuna mtu yule ndio kuna mali nimebonga hapa. Kuna mtu yule anakaa na atauliza mbona Nick saa yote Olympic? Hiyo nilikuwa Olympic ya 28, na kwa Olympic ya Tokyo, niko kwa Commonwealth hiyo na Commonwealth nimekuwa 4. Kwa Manda. Commonwealth 4. Unaona mtu anauliza mbona nani saa yote? Hapa ni bidii yako ama ni aje? Na ile bidii yako pia kocha anaiona. Watakwenda wanakapala na yona, unaona? Wana badala nani si afadhali nani, unaona? Kile kitu ni bidii, lazima ujitume. Sasa unajua ukiwa coach poa, unataka hiyo usimukaa vile nimekwambia, mission yangu ya Olympic bado haijaisha. Mpaka siku ile kijana kuja kupatikana ule na kuona. Juana niko nao, story niko napatia na Obamba. Naambia ndio story, alafu nataka ile ikifika time ya tizi, pia iko ni tizi. Unaona? Juu naambia juu unapata na mimi ndio itakuwa rahisi kwangu au my youth kusikia. Juana wamekuwa naniona. Wote ndio kuna box nyingine kabla mimi kulikuwa na wengine hapo nyuma. Lakini sasa kila mtu anataka ni kama unapata mtu anakuambia unajua sijui. Kuna mtu yule ukimwambia mambo na Mike Tyson anajui Mike Tyson. Ni kweli. Kuna mwingine anamjua. Kuna mwingine ukimwambia Michael Jordan anajui. Lakini Michael Jordan ata maintain ile legend yake vile alikuwa anafanya. Ndio bado jina yake itazidi ku. Unaona ni moja. Sasa unajua mimi ama youth hao kwa hapa. Hii generation yao youth hao next wameniona, wamenisikia, wameniona saa yote. Sasa unajua ile nikiotokea tayari nilikuwa na wengi hata kabla tizi. Tushamaliza commander picha. Kama tupige picha. Yaani nashinda unangoja. Ngokosha, yani namuuliza tu picha ngokosha tu wa zamani ama usaidia simu ya mine tupige enda kutumia. Unaona hapana kumbe simu alikuwa anatarajia. Umeona? Ndio alikuwa anatarajia ile nikirudi nimetoa macho nini. Hakuna hapana. Ifa hivyo. Muonyeshe tu vitu hizi vitu zote anazofanya kama umerelax. Si lazima ukue atu-train ufanye kitu moja ndio tunasemaga. Ile train hard fight easy. Mimi si believe kitu kama hiyo. Mimi believe train smart fight easy. Hiyo hata ukiangalia kwa mvuzini kwa tunaonaga za Vietnam. Au tukiwa toi. Mimi kwa kama Vietnam wako wengi wanakujia kikosi watu karibu hata 2000. Na mastari wa movie napata ni watatu na watapiga watu wote jarini juu na smart. Si ndio? Wanakuja na pata wale wameweka mabomu hapo nini. Wale wanakuja naingia tu kwa target. So mimi na believe iko train smart fight easy. Train smart fight easy. I like that. Now all these youth, these guys who look up to you. Unaona they see your accomplishments in the Olympics, in the Commonwealth, in the Silalei All Africa Games 2013. Si tulikuwa na wewe Kongo ama Mozambique. Mozambique sikuwa. Nilikuwa tuende. Kakuwa siri mambo nakwambia tu hizo kuna mambo nilikuwa kwa team. Na baada ya jina yangu ndio ilikuwa tunaongoja mimi na Joshua Ndere. Si ndio tulikuwa nenda wawili. Okay. So you're very an accomplished
boxer. Kidogo hapo. Ninakwambia kila kitu ile God amekupangiaga. Hakuna kitu yako ile. Unajua unazaona ulipofanya kitu fulani lakini binadamu akafanya hivi. Lakini God unasikia God siku yote God time yake is the best. It's true. Hiyo Mozambique siku endaga nimerudi nimeenda juzi na nikapata silver huko juzi. Hiyo Mozambique siku endaga. Unajua mimi sijui lakini nilikaa nikajiuliza nikasema kuna mtu alifanyaga siku enda hii Mozambique. Ni mtu tu hizo challenges nimekwambia. Nikakuja nikaienda juzi nikakuwa African champion nikakuwa kwa number 2. Ile Mozambique ile siku enda. Wow. Everything in God's time. Everything in God's time. So now we've talked a little bit about challenges. I want to know more because people they see your accomplishments, Olympics, Commonwealth, All Africa, World Championships, but they don't understand the work and the challenges it takes and to overcome to get to that stage. And so I want people to understand maybe the challenges that you went through to get from now when you first got into boxing as in who you are right now. Unajua challenges ziko tu na ziko sijui ndaambiaje yake. Because like for us in basketball, they tell a lot of people tell us my peers tumezeeka tunafaa kuretire tuache hii game for the young people. And we tell them no, come and take it from us. You know, work for it. Because they think that we became who we are, or they think that we're being given favoritism just like that. But no, we have gone through the challenges. Zile challenges na coach. Zile challenges are fair. Even injuries and coming back from injuries, even losing games, like even that game you lost in Olympics. You could have decided, you know what, I'm not boxing anymore. But somehow you have to wake up the next day and still push on. Yes. Yeah. Hiyo challenge nilikuwa napitia mpaka unajua pia hizo za kuambiwa na watu unajua lazima utumie watu ndio kuweka kwa strong. Sasa fanya zaidi ya watu. Na nakumbuka kitu moja coach Musa aliniambiaga watakwambia kuhusu unaona kama juzi kuna siku nilizaliwa, kuna siku nilikuwa kwa tumbo ya mama yangu. Kuna siku nikazaliwa. Kuna siku nikakuwa na 1 year, nikakuwa na 2 years unaona. Wanata unadua atakwambia hata mimi nishakuwa mara ni mzee nini. Lakini nasema la si boxing waga. Hata mimi nakumbuka nikiwa mdogo nilikuwa napata kina Suleiman Bilali hapo. Na nikicheza nao unajua niko bado youth. Nikienda kucheza hiyo siku ilikuwa kasi kama sasa hivi. Vile unaanza sikia ati kuna age fulani huwezi cheza. Coach alinichukuaga bado nikiwa youth. Nimepelekwa league, nacheza ya Telcom. Nikaenda kucheza mpaka sasa hivi kucheza Absalom Okinyi Diblo kama unamjua. Huyo dadangu ananihurumia, yeye anajua Bilali vizuri. Lakini akinicheki anaona ligi imetokea mimi naweza naye mpaka anakuja anambia Bilali usipeleke brother yangu mbio. Naambia wachana hiyo mbio kitu gani, wachana yeye. Kwenda julikana wapi? Unajua kucheza na mtu ajulikani, wewe jina lako tabaki tu bado pale. Nilikuwa nacheza na Bilali game mimi jina yangu ajulikani, lakini hapo ndo nilikuwa naanza kujengea jina. Unasikia nikipanda story mpaka kuna maana napata story ya mine. Kuna kijana mmoja hapa ndugu ya Diblo. Yule kijana namuona. Yule kijana ataenda mbali. Sasa hiyo mimi ni mdogo anajui mtu anaongelea mimi niko hapo. Yule kijana anaenda mbali, yule kijana ni mdeli. Ndiye nimeshindwa game na unajua nalingana umeshindwa na nani? Mtu gani amekushinda? Ni Suleiman Bilali. Nakuja na yes. Lakini sasa hiyo na wakakombandia nasema mshinda ngapi? Naangalia draw kitabu yangu. Ameshinda 6-2. Maanisha amekuwa juu yangu na 4 points ndio. Wacha nirudi kwa mazoezi. Hivi baada huyo Bilali kuna David Munyasi pia akakuwa ananishinda. Ni mara ya kwanza pia. Nikapanda weight juu sasa unajua pia na grow weight napanda. Nikawachana na Bilali baada ya game 2 nikaenda hiyo next bantamweight. Pata Munyasi hapo. Anishinda game ya kwanza ya pili. Ya pili kwa 2-1 nikasema 2-1 leo. Hii ilikuwa karibu sana close. Hii ya pili tukirudi ifai kwa hapo. Na haikuwa hivyo. Unajua kila kitu nikuleona yakaga. Haikuwa hivyo. Nani nikashinda game. Sasa hizo ndio challenge pia zinakuwa. Mimi nimekuwa mpaka unapata na unakuja na bwana ule best yako. Sijui unaacha sijui kijana mdogo
sijui watu kuna kijana alikuwa hapo hii community ya juzi ya Birmingham. Atu kijana amewachwa sijui na sisi ndo tunafaa kwenda. Unajua sangia tukienda huko game pia. Unajua unasikia ule next week nasema gaje mchezo kwa utunzo kitu hiyo. Unaweza kunacheza home, wewe ni mzuri sana home. Kutolewa tu nje ya na hiyo kitu nadhani hiyo kuwa ile vile mtu yuko wao chakula ya madhake wana kiwa tamu. Sasa ile tawanja ya jirani ataonala. Huko madhango kuna watu wanapika. Sasa kuna watu pia kama hao pia kwa box. Unapata home ni mdedi. Atolewa huko. Tension itampiga yote. Yajua akiangalia watu na yeye mtu ni mlami nini. Sasa unajua lazima hapo ikuwe na senior moja utambia hii hakuna kitu. Huyu jamaa anamuona hivyo ni kama na mimi unajua game zote nimeendaga. Sijai stop kwa boxing nimetoka sijai pigwa stop na watu sijai pigwa knockout. Nimekuwa nang'ang'anaga na wote wale wananishindaga hata wanaonaga wanasonga mahali. So tunaweza sema that mental strength. Mental strength. And mental is mental strength. Yeah, is what really gives you the edge to overcome those challenges. And here. Okay. Now I want us to talk about a little bit about the state of boxing in Kenya. Wewe unaona iko aje? Boxing sasa inaendelea fiti. Great. Boxing inaendelea poa sana. Endelea poa juu tayari tuko na prezo wa boxing ule ananja. Unajua makosa yanatokea sasa ile unapata tuko na prezo ule tunakuwa na president ule wa boxing ana ubao tayari. Niambie kama ndio pale juu ako na hiyo njaa sasa kiteremka chini. Itakuwaje? Sitakuwa noma. Jule anataka kusosi. Sisi naye huku nini itafika? Tafika ni bon salon, si ndio? Sasa si prezo yetu utombiega. Prezo yetu kaaga na bonga na sasa tuambia mimi nataka jamaa atakamuendelee. Nataka nikae siku moja, umeniona kwa barabara pale unanisomeshia dinga kando naambia ingia nini. Tuna watu hata ama coach wote tunakaaga kuna time wanatuambiaga nitokaga chini watuongeleshaga unaona. Hii ndio iko hivi alafu sina watu tunasikia. Kama juzi watu wametoka Olympic wote unapata makocha alikuwa sio alituachilia wanatushika tunaweka tu kwa gari buta nenda raundi. Napelekwa mahali huko mala hizo maere. Nambo ya maviwanja ndio hizi. Sasa wewe ni unapata mtu hela hii ndio unakama kwanza sasa tuongelesha na hiyo Olympic inakuja mara moja na si statistic kwako unaona. Na hii ndio pia ni kama hivyo nakwambia ndio na kama hii ndio yako chukulia kile mahali. Watu tu tumwagi huko yani watu wako fit. Mimi hiyo tunaanza kutuambia mimi niko kwa kijamii. Sababu hiyo boxing tu. No. That's good. That's good. So ni kama things have improved. Vitu zimechange. Na unajua hiyo maongeo unajua kama uongeleshi unajua kitu ile kama tuongeleshwi sister tunaonaga ni kama hiyo star ita remain good forever. Hakuna ni siku chache sana. Unapata leo umekuja. Mimi hata problem na hizo nguo hivi. Hizi si kwa nguo zangu za base. Labda nimeitwa kwa mdosi huko kwangu job. Umeniita mahali kama hapa. Lakini unapataga wengi tukitoka hizo game oga hizo gaza kutokea base kushtua watu base. Mimi ndio nani. Na hiyo nani oga ni minus. Ndio baadaye unapataga utakuja pate mtu analia. So vile congestion alikuja alikuwa analia juzi. True. Na unapata si ati ni kichwa ni mbaya. Alafu watu wakikaa wakiingilia boxing inaharibu watu kichwa kuna kitu kama hiyo. Mimi nimecheza nikiwa mdogo na ukipiga hata game zangu na congestion zile mecheza. Mimi na vitabu karibu 5. Na kitabu moja ni jana game ngapi? Inajaga na game 400. Na hiyo 400 hiyo kitabu moja iko na page sijui ngapi na hiyo na si ati nimekogaluza juu ningekugaluza ungetaka wewe win ndio nimekuwa na win hapa Kenya nimekuwa beaten karibu 6 years ndio na hiyo ni game kuchezaga quarter preliminaries kulikishindaga zote hizi na hizo fight ngapi sini mob sana sijui unajua labda manoki jionagi mimi sijui lakini mimi naona tu mimi niko sawa unajua tule cheese ya nagi akiwa cheese lakini mimi najua hivyo ndio iko hivyo tunapitia kitu kidogo. Okay. Now the last exciting boxing fight here in Nairobi was nani mimi msewa Mandonga versus Wanyonyi. And attendance ilikuwa juu. Si ndio? Your place ilikuwa packed kabisa. What do you think was special about that game that many people came to see it? Mandonga set ni deadly, set ni boxe. Lakini Mandonga si deadly, kuna tu deadly sana kumshinda.
lakini mdomo yake unaona kama sasa kuna game anakaa na hata kuja na ile ngumi yake yeye alikuwa anatasbih aje. Sasa hata kuja na ngumi nyingine. Alafu unajua kuna wale wengi unapata mtu kama mimi pia pale nipate. Maboksi wengi ungepata. Mimi ungenipata pale. Hadi nimeenda kuona game. Nashindwa hiyo ni lakini unapata wale watu wanataka kuja kuona hiyo bomb, sijui bomb gani. Unaona? Ukraine bomb. Na watu wako na dozi kwa mfuko zao watu. Lazima utafute ujanja ndio utatoa dozi kwa mfuko zao watu kutoka. Unapata game next kama kuna mtu mwingine labda kama alikuwa atakuwa na game. Madamu wake atakuja amwambia ni aje nitakuwa na kuona huyo mandonga. Labda atasaida kwa safu form hiyo bomb nyingine. Si utachukua madamu na watu wengine ukienda pale. Na hata hiyo siku ona zilipishwagi hivyo. Hizo ilipanda hiyo siku. Ilipanda kwa sijui ni thao, sijui VIP thao. Na pia ukiingia hapo alifanya ilikuwa poa sana na ukicheki hata mandonga na hao mabox wengine wako mbako na wako mwingine alikuwa analia anasema yeye anajulikana na kienda mandonga analipishwa sijui hoteli ana la hotel sijui pesa ngapi ana la sijui kwa pesa ngapi. Lazima ujue kusell hizi. Exactly. Ni marketing, PR. Marketing, just like you said, just how do you sell it? Mandonga kimwangalia tena hizo tunafanya atolewe hapo pelekwe mali kama America game. Mimi naomba sana Australia apeleke. Yaani game zake cheze tu hapo. Juu kwa watu nayo wana mean business kwa. Yaani wanajua business hiyo juu itaweza huko ataweza kusell huko itakuwa ni business sasa. Ni vita juu hata huko wale wazungu taanza kuongea mambo sijui kuna bomb gani nini hiyo asikii. Hiyo labda huko East Africa sio tunajua Kiswahili wote. Ndio kila mtu punch gani anakuja nayo this time. Huko ndio nini. Na sasa unaona bila 600 500 mandongo apande ring na na unasikia swag yake ni gani ukimpiga ni kama amekupiga unajua maana yani ni mdead ni smart sana ni smart you know that smartness you don't tunaishi it's just knowing how to market the game. So this is my last question for you Nicholas. You've traveled to so many countries, you've seen so many international boxers. Lakini Kenya we tuko na talent. Kuna talent mingi, but what do you think those countries do better than we do that gives them that edge now for your international level? Because as you said, you can be very good here. Alafu you travel, you can't deal with the tension, you're not excelling, you're not getting the medals. Is it the training? Is it the diet? Ni exposure? What is it? What makes the other countries who are better in boxing better than we are here in Kenya? Kitu tunafanyaga ni exposure. Na kama kitambo boxing tulikuwa juu kitambo. Ni mad lakini sasa hii imeanza kufufuliwa kidogo. Ni gavana ndio kichip in. Itarudi tu pale malikuwa juu. Kuna magame zinacheza kama sasa hivi kuna Marrakesh, games zinaendelea Morocco. Sisi hatuko pale, unaona. Na ukiangalia Mozambique wako, Congo wako, kuna mechi na ile though ukienda pale hiyo ni exposure tu. Kuna game ile mkienda juu Olympics ni next year. Mkienda pale Olympic kuna watu kadhaa pale ndio kupata Olympic huko. Sasa unaona ala ule si ni nani? Na sasa unapata wewe hizo ukuaji hizo ule akikuona tayari anaona golo wa kuoni. Sasa tu ile tayari anakuona kama wako. Lazima hizo exposure ndio itamata hiyo. Na ndio tukuje tupate ile gold ya Wangila Olympic. Ulikuwa unapata Kenya ilikuwa na team A na nilisikia sijui hiyo nilisikia A B hii si ndio nilisikia kitu kama hiyo ilikuwa. Unapata team A ikienda huko kama hiyo Marrakesh ilikuwa. Sasa kuna game nyingine labda huko Asia pia iko. Team A itaenda huko team B kwa watu fulani. Sasa unajua mimi waga weight yako moja kwa team B ama team A. Sasa siwe ni team B kwa watu fulani. Mimi ni team B wewe ni team A. Sasa wewe team B umepigwa na team A umepigwa na mtu fulani. Mimi team B huku naona na nimepata bronze huko. Wacha nipige gold huku ndio. Ni yani message nakutumia, ni message natumia. Si lazima nikuongeleshe, ni message natumiana. Mimi napiga gold huko. Tena kidogo tunarudi tena teams ndio mali fulani, team A inaenda huko. Mimi si ni team B. Wewe tu pia umepigwa huko. Sasa inakuwa challenge ile nani unishindaje? Tukitoka hizo game hiyo pigo huko mimi naendaga na kushinda gold. Inakuaje? Nani fanya nipige. Unaona hii tayari tapata morale tayari unajua nani hizi nikati. Mimi nataka kuingia kwa hiyo team competition. Juu obvious watu wanataka kila kitu mtu atakakuwa
hizo number 1 wakani numbers up to 10, si ndio? Na A hizo pia ni ziko hivyo tu zote. So unapata kila mtu anataka kuingia kwa ile number 1. Mimi nataka kuingia kwa team A. Juu team B ni siko comfortable, mimi nataka kuingia kwa team A. Unakuja unaingia, unapata tukienda mahali kama Olympic, tulikuwa tuko sagi silver, bronze, best boxer or the champion. Lakini sasa hivi vile tumeelekea ienda kwa hivi. Kama BFK imekamaka boxing mashinani. Kuna boxing kila masiku ukienda unapata manova sasa kwanza watu wako wengi, kama hijuzi tulikuwa umoja. Watu walikuwa wengi mpaka nani tokea huyo babu na mwamba. Okay. Alikuwa hapo. Mkuja game, aliona game kamfurahisha sana. Mpaka ndio baadaye akasema na wale watu walishinda medal huko wapeleke ofisi yake, mpaka naambia coach nyinyi ndio mnakosea, watu wapata medals mngeleta huko ni reward. Tupatie sasa mwana hiyo kuna mtu mwingine akiona, youth mwingine akiona mtaa aona na tulikuwa naye pale kidogo leo kuna hata 300,000 na hiyo obvious huyo kipewa labda itampeleka shule nini. Ule mother si atatoa mtoto wake na rosa weenda pia boxing. Juu ataona ule mother ule alikuwa juzi ndo yake hajatoa, ni mtu yeye amejilipia shule na yeye game yake yani. Huyu atakataza mtoto wake kwenda kutrain kwa hiyo. Kama ndio inafanyika sitakuwa hivyo na games zitapanda panda. No, it's encouraging. It's encouraging for me to hear how the sport grow. Hiyo ni yetu tu. Hiyo ni yetu ni maana inaelekea fiti. That's good. Nicholas, thank you so much. We wanted to honor you. We recognize your achievements, and I'm so proud that you are passing that mantle now to the next generation of elite boxers. So we can see a few more Nicholas Okoths yes, in the next generation. So asante sana. Nimeshukuru kabisa. Sawa. Mimi pia niko free na nyinyi saa yote. Labda nataka tuongee mambo ya game. Hiyo game yetu hiyo, juu ndio mimi najua. Niko mnanishtua tu. Invite me to a game. Takuja. I don't know. Sawa. So that's our wrap for us, guys. Let us know in the comments what you thought about today's podcast. What stood out to you, what questions you might have had for Nicholas, and who you'd like to see next on the Narrative Podcast. You know the drill. Like if you liked this podcast, subscribe if you want to see more, and so you don't miss out on the next guest that we have right here. See you all next week. Have a good one.